hope all are doing good. Today we are continuing with the chapter 12, plants around us. Last class we learned about different types of plants. In that we discussed about trees, then shrubs and herbs. I already told you that plants are mainly divided into trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Okay. So first of all, about trees. Trees means what? Do you remember? What are trees? Plants, tall plants with strong, thick trunks. Tall plants with strong, thick trunks are called trees. Then, can you give examples? Yes, coconut tree, mango tree, banyan tree. Okay. Then we learned about shrubs. Shrubs means what? Plants, short plants with a bushy, woody stem. Short plants with bushy, woody stems. Example, hibiscus, rose plant and cotton plant. You know. Then we learned about the herbs. Herbs means small plants with weak stems. Isn't it? Small plants with weak stems. Examples, mint and coriander. Mint and coriander. Okay. Next one is creepers. Some weak stemmed plants cannot grow erectly. They creep on ground. That's why they are called creepers. So these plants creep on the ground. That's why they are called creepers. These plants have weak stem and cannot grow erectly. അതായത് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് നേരെ വളരുന്നില്ല, നേരെ നിൽക്കാൻ അതിനും പറ്റത്തില്ല, അതിനും വീക്ക് സ്റ്റെം ആണുള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെം വീക്കാണ്. അതുമല്ല, അതെങ്ങനെയാണ്? ക്രീപ്പ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്. ക്രീപ്പ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സം വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് cannot grow erectly and they creep on the ground. They are called creepers. Can you give examples? You know. Yes, watermelon, pumpkin and cucumber plant are some examples of creepers. Watermelon, pumpkin and cucumber plant are some examples of creepers. Okay. And you know these fruits are very big. Watermelon, you know, and cucumber and pumpkin, here that fruit is big. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഈ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടും വളരെ ബിഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ അതിനെ കയറ്റി വിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ കയറ്റി വിടുന്ന വള്ളി ഉൾപ്പെടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേന് താഴോട്ട് വീഴും. മനസ്സിലായില്ല? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തുന്നത്. നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പടർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ക്രീപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ സം വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് plants cannot grow erectly and they creep on ground. They are called creepers. Example, watermelon, pumpkin. Watermelon and pumpkin are examples. Okay, next one is about climbers. Some plants grow with the help of support. They are called climbers. They cannot grow straight. The stems of these plants are soft and weak. Okay, so some plants grow with the help of support. They are called climbers. So you know, some plants grow with the help of support. They are called climbers. They cannot grow straight. The stems of these plants are soft and weak. I will show one plant, that is climber. One climber. See this plant.
here the stem of this plant. See the stem of the plant. You can you see this one? Here, see. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സപ്പോർട്ട്, ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞാനിതിന് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ഈ ഒരു കമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ഇതിലിങ്ങനെ വളർന്നോളും. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി അടുത്ത കമ്പയിലോട്ടോ അല്ലെ ആ മരത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി കയറും. അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വളരുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? Some plants grow with the help of support. They are called climbers. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മരത്തേലാണേലും ഇതിങ്ങനെ കയറിപ്പോവും. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതിനാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ സം പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. They are called climbers. They cannot grow straight and the stems of these plants are soft and weak. Example, pea plant, then grapevine and beans plants are some examples of climbers. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പയർ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പയർ എടുത്ത് ഒന്ന് കിളിപ്പിച്ച് നോക്കുക. കിളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളർന്ന് വന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പം അതിനിങ്ങനെ വള്ളി പോലെ വരും. വള്ളി പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വള്ളി പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്നിൽ കമ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയറൊക്കെ കെട്ടി അതിലിങ്ങനെ ചുറ്റി പോകുക. അതിൽ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ അത് പോകും, ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ ക്ലൈംബേഴ്സ് മനസ്സിലായോ? സം പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. ദേ ആർ കോൾഡ് ക്ലൈംബേഴ്സ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പീ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ. Pea plant and grapevine. Okay children, so we learned about climbers and creepers. Okay, climbers means some plants grow with the help of support. They are called climbers. Some plants grow with the help of support. They are called climbers. And you know the example also. Pea plants, then grapevine, then beans. Okay, next is about creepers. Some weak stemmed plants cannot grow erectly and they creep on ground. They are called creepers. Some plants creep on ground. They are called creepers. Example, watermelon, cucumber and pumpkin. Okay, so we learn about trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Okay, we learned about trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Okay, so please learn that one. And please learn the examples also. Examples for each type. Okay. The next one is water plants. Next one is water plants. What do you mean by water plants? Plants that grow in water are called water plants. Plants that grow in water are called water plants. Example, lotus and water lily. Lotus and water lily are examples of water plants. It's very simple. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണോ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. You know example, that is lotus and water lily. Plants that grow in water are called water plants. Example, lotus and water lily. Okay, next one is desert plants. Next one is desert plants. Okay, desert plants. Next one is desert plants. Desert plants. The plants that grow in the sand are called
are called desert plants. The plants that grow in the sand are called desert plants. സാൻഡിൽ വളരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു നോ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ യു നോ യെസ് കാറ്റസ് പ്ലാന്റ്. കാറ്റസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. എന്താണ് കാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കള്ളിമുൾ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്, മുള്ളൊക്കെയുള്ള ഒരു സൈസ് ചെടിയാണ് കാറ്റസ്. കാറ്റസ് പ്ലാന്റ്സ്. സോ പ്ലാന്റ്സ് that grow in the sand, plants that grow in the sand are called desert plants. Okay, so different types of plants ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. And then we learned about water plants and desert plants. Water plants and desert plants. Trees, examples ഓർക്കുന്നോ? Trees examples? Yes, neem tree, mango tree, banyan tree, coconut tree are examples for trees. You know, several examples are there. Then about shrubs. Shrubs examples എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതുപോലെ റോസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. റോസ് പ്ലാന്റ്, മാരിഗോൾഡ്, കോട്ടൺ, all are examples for shrubs. Then ഹെർബിന് എന്താ എക്സാമ്പിൾ? mint, coriander, mustard are examples of herb. ഹെർബിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് mint, coriander, mustard, etc. Then climbers an example. They need support, you know, they need support. So climbers an example: pea, grapevine and beans. Okay. Then creepers an example: watermelon, pumpkin, cucumber, etc. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് 2 എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെതും പഠിക്കണം. അതുപോലെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ യു നോ വിച്ച് വൺ? ലോട്ടസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ലിലി. യെസ്. ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ് കാറ്റസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് അസ്? എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തെല്ലാം യൂസസ് ആണുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് അസ്? We get many useful things from plants. Isn't it? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. First of all, we get food from plants. We learned that. We get food from plants. Then we get wood from plants, isn't it? That wood which helps us to make furnitures, buildings, etc. We get wood from plants to make furniture and buildings, isn't it? നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് തടി കിട്ടുന്നത്. തടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫർണിച്ചറും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? യെസ്, we use parts of the plant to make medicines. പല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഓരോ പാർട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ്, ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ്, ചിലതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്, അങ്ങനെ പല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലീവ്സ് ഒക്കെ, നീം ലീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുളസി, അതിൻ്റെ ലീവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ലീവ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടർമറിക്, മഞ്ഞൾ നമ്മൾ മെഡിസിനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ്, വി യൂസ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു മേക്ക് മെഡിസിൻസ്, ദെൻ വി ഗെറ്റ് വുഡ് from plants to make furniture and buildings. Then നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. We get cotton clothes. We get cotton from cotton plant and we make clothes from cotton plants. We get cotton from plants to make clothes. Okay. So എന്തെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്?
we get medicine from plants, then food, then wood. അല്ലേ? ഫുഡ്, വുഡ്, മെഡിസിൻ, അതുപോലെ ക്ലോത്ത്സ്. നെക്സ്റ്റ്, plants also keep our air clean and healthy. They are home for many animals. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എയർ ഒക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓക്സിജന്റെ സപ്ലൈ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തരുന്നത്, അല്ലേ? സോ പ്ലാന്റ്സ് കീപ്സ് അവർ എയർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ദേ ആർ ഹോം ഫോർ മെനി ആനിമൽസ്. പ്ലാന്റ്സ് പല ആനിമൽസിനും അതിൻ്റെ ഹോമായിട്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്രീസിലൊക്കെ കിളികൾ ഒക്കെ കൂടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞാനൊരു കൂട് കാണിക്കാമേ. ഇതാണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാപ്പിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തേൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ കിളി മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കിളി കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് പോയി. അതിനുശേഷം അതവിടെ ഇതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. കളാവ് നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ്, കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആവണ്ടേ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ കൂടൊക്കെ നമ്മൾ കാണും ട്രീസിലൊക്കെ, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര പൊക്കത്തിലായിരിക്കും. ഇത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ മരത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? നെസ്റ്റാണ് ഇത്. നമ്മൾ പറയുന്ന കിളിക്കൂടിന് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. കിളിയുടെ, കുഞ്ഞു കിളിയുടെ കൂടാ. ഓക്കെ, സോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ യൂസസ് പഠിച്ചല്ലോ. ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് അസ്? പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്ലാന്റ്സ് ഗിവ്സ്, വി ഗെറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ്, വി യൂസ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു മേക്ക് മെഡിസിൻ, we get wood from plants to make furniture and buildings. Then we get cotton from plants to make clothes. Then plants also keep our air clean and healthy. They are home for many animals. Okay, so we must take care of plants and we must also plant more trees. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമുക്കുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യണം. അതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനെ കെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ചെറിയ ചെടികൾ നടുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ലെറ്റ് us summarize what we learned today. We learned about different types of plants. We learned about different types of plants. In that, trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. Then we learned about water plants and desert plants. Please learn these types of plants along with the examples. Then we learned how do plants help us. How do plants help us? Okay, so please children learn up to this. Thank you.